T-minus 20 seconds and counting. Police are firing tear gas. We have ignition sequence start. Yeah, it means they're about to get out here in the street. 12, 11, 10. We want to choose our president because we want to take this country into the future. It is a new world record! Liftoff. Hey, this is Bryn from Ride, and welcome back to The Big Picture. In this episode, we meet America's first climate change refugees, the people of Ile de Jean Charles, Louisiana, who are having to leave their homes because their livelihood is threatened by the rising tides of the Gulf of Mexico. After a day in the city, you come back home, there's peace. It's a beautiful place to live. "10 to 20 years ago, we had a lot of people down here, and as storms came by, eroding our land. The community's getting torn apart, more people are leaving. Why do people rebuild just for their land to get destroyed? Basically, this part where it's pretty close to the island has stayed the same as far as the marsh line would go. But say if you were to go a few hundred yards past that, from in between here and the smaller bays, that's where the inland erosion has really took impact upon this area over here. It has been a gradual impact upon us where we go 5 years, 10 years, we may not see something, but say maybe in between the 10th or the 15th year, we began to realize that this strong oak tree that used to be there, it's not there anymore. It just withered away, and what's left of these trees is just a dried up skeleton of what the tree used to be. How do you stop a whole Gulf in the damage that it is doing? It seems to be getting closer and closer now. I don't want to move because this is where I was born and raised, but I have to accept the fact that I will have to move eventually. It still didn't sink in yet. One day it's going to be the last Christmas celebrated over here as us living over here instead of somewhere else. That kind of leaves me speechless a little bit. The new community will be a safer place to live. We'll all be one big tribe again. But it will not be the same because, there's no place like home. From Louisiana, we take you to Santiago de Cuba, where the Cuban people mourn their late leader, Fidel Castro. Como podemos ver aquí en la plaza, desde ayer bien temprano, estamos todos agrupados para rendirle el tributo póstumo, homenaje a nuestro comandante jefe Fidel Castro.
Acá está el pueblo reunido como expresión del completo apoyo a la obra de Fidel y de Raúl, de toda la revolución, de todos los héroes que lucharon por ella. Estamos rindiendo el tributo póstumo a su figura. Hoy es 4 de diciembre, donde entierran a nuestro comandante en jefe. Es una fecha inolvidable para cada cubano. Para mí viene siendo, no hay otra historia más grande que este día, ¿no? Porque muere nuestro comandante en jefe, un hombre que nos ha dado principios, nos ha dado ideas. Él aún siendo joven, sin necesidad de pelear por esta tierra de Cuba, siendo abogado, vino a defender esta nación para que miles de cubanos hoy fueran ingenieros, médicos, maestros, forjados en la revolución, en la educación. When news broke that Fidel had died, you know, the streets here exploded with people celebrating. They had to close the streets down. It's not celebrating the death of a person, it's more celebrating, hopefully, a new beginning for the people in Cuba. You know, the people right now don't have the same liberties and human rights that we take for granted here. You have no freedom of speech. The government has spies everywhere, and it's neighbor versus neighbor. I haven't been back to home. I've never been to Cuba. Fidel's death is more of a symbolism of a man who oppressed and killed and abused so many Cubans for so many years. Me comentaba si me dolía las reacciones que hubo en las redes sociales con la muerte del comandante Fidel Castro. Muchas personas de manera sórdida, o sea, de manera muy inhumana, se alegraron de la muerte de una persona. Lamentablemente es la vida. Unos se equivoca, otros no, y nada, siempre hay tiempo para rectificar. Todos los países del mundo estamos muy tristes porque hemos perdido una persona muy valiosa, un baluarte, el faro de América Latina, pero su luz sigue brillando. Es un luto, un dolor desgarrador en el alma de cada cubano. Tenemos dificultades en los mercados externos, ponen multas en algunos bancos, ponen multas en algunas empresas que quieren comercializar con Cuba y lógicamente esos productos entran aquí a través de un precio. Hay que desarrollar toda una serie de mecanismos porque es imposible que el Estado pueda abarcar todo. Tenemos buen desarrollo en el sector de la salud. En el mundo son reconocidas nuestras vacunas, todo el sistema de la parte del polo científico. En muchas ocasiones puede que haya alguna persona que tenga un criterio. Vamos a partir de que cada quien tiene un criterio, pero bueno, cuando vienen acá, cuando nos visitan, vemos la realidad, te das cuenta, tenemos calidad. Tanto es así que contamos con la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tenemos una escuela internacional de cine también, donde se han formado miles de profesionales. El pueblo de Cuba, gracias a la revolución, puede estar libre por la calle. Los niños pueden ir por las calles libres sin que nadie se los robe, sin que las niñas no sean violadas ni prostituidas. Todos los niños tienen escuela.
todos los pacientes tienen salud, hacen lo que quieran hacer, lo que muchas personas del mundo quisieran hacer. Nadie duerme en la calle, nadie duerme a la intemperie, porque todo el mundo tiene un hogar con dignidad. No es cuento porque lo viví. Nadie me puede decir a mí de que no, de que en Cuba no. Aquí en Cuba tenemos todo. Y el que no lo quiera reconocer es un estúpido. El gobierno, el Estado cubano, desde los inicios de la revolución, se ha preocupado y ha mantenido estos logros sociales asociados a la educación. Ahorita pensaba, no, cuando triunfó la revolución, ¿cuántos millones de analfabetos había? Ahora, ¿cuántos analfabetos puede haber? Yo creo que ninguno. Se dice que Fidel no ha muerto, Fidel se ha multiplicado. Yo soy Fidel, todos los que estamos aquí somos Fidel. Pueden escucharlo en el fondo, la gente gritando, yo soy Fidel. Nosotros seguiremos la obra de Fidel, la obra de todos los héroes que lucharon por esto que hoy tenemos, por esto que hoy disfrutamos, sin pagar un centavo. Cubanos somos todos. Entonces hay que acabar con esa cosa de que el cubano de allá, el cubano de acá. Todos somos un pueblo, el pueblo cubano.